Okay, the lactone and the cyclic ester. এখানে lactone বলছে, right? You have to see the things. এখানে lactone বলছে, So lactone মানে কি? এখানে লিখছে এটা হচ্ছে ketone, কেন? O-N-E, ketone, okay? And this cyclic ester, okay? Under suitable condition, the condition লিখছে lactone formed from the molecule that have both alcohol and carboxylic acid. Lactone কিভাবে ফর্ম হয়েছে? Alcohol and carboxylic acid দিয়ে, okay? Okay, equation 1 shows the example of the formation of lactone, how lactone is formed, okay? This is how lactone form. Reacting with this, there are two this basically we know this, we knows about we know this equation or this element, okay? This compound we known as the key ester, cyclic ester, where the two compound are there like alcohol and carboxylic acid, okay? So for example, they are saying the figure, this one show the synthesis of this lactone, how lactone form, okay? Synthesis lactone P from compound M, okay? Synthesis মানে কি? Okay, what is synthesis? Synthesis means like making, ঠিক আছে, 2 to 3 compound mixing and forming a complex compound substance, that's called synthesis, okay? So synthesis lactone from P মানে Pটা P থেকে না মানে what call, so from M how P is forming, okay? So let's see. So এখানে first this what they have given is we can see it, there is alkene, okay? So whenever alkene react with KMnO4, what it form? When alkene react, and here they are saying hot concentration of acidified KMnO4 means the bond rupture, okay? When it rupture, it form ketone, carboxylic acid, or sometime carboxylic acid, ketone, or sometime what? These things, okay? So N form, okay? When N form, N react with NBH4, okay? So then it form this, okay? Let's see. So আমরা জানি KMnO4 যখন রিঅ্যাক্ট করবে, KMnO4 যখন অ্যালকিন রিঅ্যাক্ট করে, এটা কিটোন না হলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দে রিলিজ, ওকে? মিনস দ্য প্রোডাক্ট ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অর কিটোন। সো এখন হিয়ার হাউ ইউ উইল নো, এখানে বলছে দ্য কম্পাউন্ড হোয়াট এভার ইজ the product, it's reacting with NaBH4, means it's reacting at forming something, giving something. So ketone ki NaHO4 সাথে react করে and carboxylic acid, so carboxylic acid do not react, carboxylic acid do not react with what? NaBH4, okay? So যখন কিটোন let me show you. So এখানে বলছে NaBH4, so NaBH4 only react with ketone, so ketone or carbonyl, okay? So here is ketone, so ketone যখন react করবে this one এটার সাথে NaBH4 এর সাথে react করবে, এটা form what? It form alcohol, okay? What alcohol? Secondary alcohol. So এখানে secondary alcohol form হয়েছে, so means in that group এখানে আমরা থেকে কোনো জায়গার মধ্যে কি আছে, carboxylic acid কোনো এখানে আছে মেবি, why carboxylic are forming? So 3 forming, okay? So it should react করে then it forming P, okay? So but say M react with hot this one concentration of acidify KMnO4 to form N,
অ্যান যেটা ফর্ম করছে, তো অ্যানের ফর্মুলা দেওয়া আছে ইন দ্য রিয়াকশন 1. ওকে, ড্র অ্যান. সো অ্যান আমি তোমাকে কি বলছিলাম, অ্যান what I said, it can be what? It can be ketone. Okay, so how to know? So ketone form হবে, and can be this, and could be this. Okay, and could be this. Why? এখানে OH HO and double bond আছে, মেবি ইন দিস কি বলে এটা অ্যামের ভিতরে there are means what form, there is acid. Okay, there is carboxylic acid. তো carboxylic acid NaBH সাথে রিঅ্যাক্ট করে না, সো দ্যাটস ওয়াই এটা যেরকমই ছিল এটা এরকমই ফর্ম হয়েছে. ওকে, এটা এটা কোনো এটা মানে এটার সাথে রিঅ্যাক্ট করেনি. ওকে, সো এটার সাথে এটা রিঅ্যাক্ট করেনি. তো এই জন্যে এটা কী করছে, আর রেস্ট অফ দ্য থিংস এখানে কিটোন ফর্ম হয়েছে. তো কিটোন ইজ দিস ওয়ান. তো আমাদের এটা কি, আমাদের এটা এরকম ফর্ম হবে. ওকে, সো কিটোনটা টেকিং প্লেস অফ দিস ওয়ান, যখন NaBH রিঅ্যাক্ট করে এটা ফর্ম হয়েছে না, OH ফর্ম হয়েছে, তো এই জায়গায় আমরা কিটোন ড্র করে দেবো. ঠিক আছে, so as N is reduced by this one to form 5-hydroxyhexanic acid in the reaction 2. Okay, okay, now they are saying draw the equation using the reaction 2 molecular formula. So in the okay, in the equation use H. ঠিক আছে, H ইউজ করতে বসে. সো অ্যাজ উই নো রিয়াকশন 2 H রিয়াক্ট করতে বসে. সো okay, yeah, let me show you. Okay, এখানে দেখতে পাচ্ছ what they are saying, KMnO4 অ্যালডিহাইন আর কিটোনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, রাইট? সো এখন আমাদেরকে কি ইকুয়েশন করতে বসে, আমাদেরকে H ইউজ করে ইকুয়েশনটা করতে বসে. ঠিক আছে, সো লেটস ইউজ H. সো আমাদের দিস ওয়ান হোয়াট ইজ দিস, এটার কি দিস মলিকুলার কতটা আমাদের C আছে, and all of this, what is the molecular formula? So let's see how many molecular formulas are there, and how many C's are there. Oh. So let's see how many C's are there. এখানে how you will count, here 1C, 2, 3, 4, 5, 6C. Okay, 6C, right? So you can write in this way, 6C at H, or you can write what is it, how many H are there, how many C's are there, you can write in that way, or you can write it simply in this way. So see here, C has a HH bond, then C here has 2H, then how many C's, here H has 2C, 2C, then how many C I wrote, okay, here C has 2C, down 1, and 2C now 2H, and here it has 1H and OH. So OH will change it into what? We will say, write it ketone, right? O. Then here CH. So ketone is reacting with H to form what? 2H or some H you can write, to form this one, what call, to form the 2H or 3H. You have to balance. Okay, balance the thing, then you will know it is chaos. Okay, তো এত H এর সাথে রিঅ্যাক্ট করিয়ে they are forming alcohol.
That's they want to know. Okay. The reaction 2 is neutrophilic addition. Suggests why. Okay. Suggests why reaction 2 create a mixture of two organic compound. Why reaction 2 create a mixture of two organic compound. Here you can say ketone in ketone N or ketone is planar, so it can attack from either side, this side or any side, or the reaction, or you can say because a different stereoisomer or optical isomer. Okay, you can say any of them, either of them you can say. Okay. ওকে, এখানে আসছে একটা কনফিউশন ছিল কি জানো, সো এখানে আমাদেরকে আগের থেকে লাইক ডোন্ট বি কনফিউজ, এখানে আমাদেরকে ল্যাকটোস দিছে, ওকে, ল্যাকটোন, ওকে, তো আমাদেরকে ল্যাকটোন আগের থেকে দিছে, ঠিক আছে। তো এখন ইউ মাইট বি কনফিউজ দ্যাট আমাদেরকে কিন্তু আগের থেকে ল্যাকটোন দিছে, সো ওয়াই অ্যাগেন আই হ্যাভ টু ড্র ল্যাকটোন পি। সো এখানে হচ্ছে ল্যাকটোন হচ্ছে দিস ইজ এ ডিফারেন্ট, এখানে ল্যাকটোন ইজ ফর্মিং বাই এইটার সাবস্টেন্স দিয়ে, ঠিক আছে। তো এখানে ল্যাকটোন হচ্ছে কটা, সি 1 2 3 4 4টা সি, আর এখানে ল্যাকটোন শুড বি 1 2 3 4 6টা সি হওয়ার দরকার, এই জন্য ইট ইজ ডিফারেন্ট। তো এটা পিটা আমাদের কীভাবে ফর্ম হচ্ছে, বাই দিস, ওকে, পিটা আমাদের এম থেকে ফর্ম হচ্ছে, সো ইটস ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। সো আমাদেরকে পিটা ড্র করতে বসে, সো হাউ উইল ড্র, one okay 1 2 3 1 2 3 4 5, okay, and then okay, wait, let me draw for you. Here will be O and here is another O. Let's count 1 2, this is 1 2 3 4 4 4 and 5, তো 6 আমাদের এখানে দিয়েছে, ঠিক আছে। সো দ্য ড্রয়িং ইজ নট গুড, বাট স্টিল এখানে 1 2, ওকে, এখানে 0, here will be another 0, let me draw. So this will be something like this. You can act as C 1 2 3 4 5, you can act as C 5, তো 6C, ঠিক আছে। তো ল্যাকটোন আমাদের এইভাবে ড্র হবে, ওকে, ল্যাকটোন পি। এই ল্যাকটোনটা জিজ্ঞেস করেনি আমাদের থেকে, আমাদের জিজ্ঞেস করছে পি যেটা ল্যাকটোন ফর্ম হয়েছে এটা, নট দিস ওয়ান, ইটস এ ডিফারেন্ট, ওকে। So let's see this question. এখানে কি বলছে আমাদেরকে, the organic compound can be distinguished using the chemical test, ওকে। এখন দুইটা পেয়ার দিছে আমাদেরকে, ওকে, পেয়ার্স দিছে, ওকে। সো এখন বলছে কোন রিজনটা কি এসে রিয়েক্ট করলে কী ফর্ম হবে, কালার চেঞ্জ হবে। সো লেটস সি, এটা আমাদের কি, দিস ইজ ইস্টার and this can be alcohol. Ester cannot 2O, okay, so it is ester, not carbonyl only there will be 1O, okay, আর carboxylic acid এর মধ্যে there will be 2O but there should be H, so ketone, so that's ketone, and this is alcohol, as you know, this is alcohol, and what it can be, so এখন এখানের মধ্যে কনফিউজ হতে পারো, ইট ক্যান বি কিটোন অর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কেন হবে না, বিকজ দ্যাটস নট OH, নট OH দেয়ার, সো ইট ক্যান বি কার্বনাইল। সো এখন কোন কার্বনাইল হতে পারে, এটা অ্যালডিয়ান নাকি কিটোন, সো ইট শুড বি
ketone, I think. So this is ketone because 1 and 2 middle is ketone. And this again ester. This is ester. Okay, ester. Okay, and first I'm writing the name so that easily we'll understand which region we should use it. Okay, and this is alkane. Okay, and this is alkene. Why alkene? Double bond. Yes, no bond. And this is 3 alcohol. This is tri-alcohol. So wait, and there's alcohol, and there can be primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Okay, this is primary alcohol and carboxylic acid. So okay, let's see. So let's see these things. এখন আমরা কোন region we can use it for alcohol and ester. For alcohol and ester we can use sodium. Okay, সোডিয়াম একটা মানে এরকম রিজন ইউজ করবে যেটার সাথে শুধু একটার সাথে রিয়্যাক্ট করা যাবে, ঠিক আছে? তো আমি যে সোডিয়াম দিই, ইস্টার উইল নট রিয়্যাক্ট উইথ সোডিয়াম. Sodium will react with what? Alcohol or carboxylic acid, ঠিক আছে? তো সোডিয়াম will react with carboxylic acid or ester, ঠিক আছে? এখন what it will give? It will give effervescence. এখন কিটোন তো ইস্টার, তো একটা রিজন we should use যেটা সে রিয়্যাক্ট করবে, not both of them will react. সো এখন আমার 2,4-DNPH ইউজ করলে আমাদের কিটোন রিয়্যাক্ট করবে. what it will react? Ketone will react, not ester. what it will give? It will give Orium precipitate. Okay, alkane and alkeneর মধ্যে what it will react? It will react bromine. If you add bromine, only alkene will react. Okay, what will react? Only alkene will react. C2 will react. Okay, so what it will give? It will change the brown solution into colorless solution. এখন এখানের মধ্যে it is a D1 and D2 is a difficult. Okay, সো এখানে আমাদের কি D2-র মধ্যে কী আছে? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে. সো আমরা এরকম একটা জিনিস অ্যাড করলে যেটার মধ্যে অ্যাসিড রিয়্যাক্ট করবে না, যেটার মধ্যে অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে না. সো সোডিয়াম কার্বনেট সাথে অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে না, বাস শুধু সোডিয়ামের সাথে অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে, শুধু সোডিয়াম, অনলি সোডিয়াম সাথে অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে. কিন্তু সোডিয়াম কার্বনেট হলে অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে না. সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলো অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে না, ঠিক আছে? সো সোডিয়াম কার্বনেট টাইপ অফ থিংস অ্যালকোহল রিয়্যাক্ট করবে না. সো ইট ওনলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিয়্যাক্ট করবে, অ্যান্ড এটা কী দেবে? এফারভেসেন্স দেবে. ওকে, এখানে বলছে C has boiling point আছে -24 and melting point আছে -24 and boiling point আছে +48. Okay, 49. Explain this properties by referring the type of van der Waals force between molecule. Means when der Waals means হচ্ছে intermolecular force গুলোকে জিজ্ঞেস করছে. সো এখানে বলছে তো আমাদের C1 এর intermolecular force কি? It's a weak. Intermolecular force is weak. And it's non-polar, so non-polar they are only London force. Okay, এখন বলছে draw a structure of cis isomer of C2. তো cis isomer of C2 একটা cis isomer draw করতে বলছে. তো cis isomer কি? যেটা both side will be equal. ওকে, মানে আপ. ওকে,
তো সিস আইসোমার ড্র করতে বসে, তো আমাদের সিস আইসোমার কীভাবে ড্র হয়েছে, ওকে। তো সিস কীরকম হবে, বোথ সাইজ সিমিলার হতে হবে, ওকে। তো আমি কী করছি, দুইটা সি মানে এটাকে এরকম করে লিখছি আর বাইগুলোকে আমি নিচে করেছি, ঠিক আছে। আর ট্রাস কীরকম হয়, ট্রাস হয় লাইক দিস, what it can be, you can see here H and here H, here be CH 3 2H, তো বলতে ইউজ করে কিছু লাগবে নাকি বালিশ নিয়ে একসাথে আবার 10 বারে পড়াবে কলবেশ। so trans হচ্ছে এটা আসলে সিস্ট হচ্ছে শিনার ব্ল্যাক, ট্রাস হচ্ছে এটা, সিস্ট গুড, ওকে। হ্যাঁ বলছি, ট্রাস হচ্ছে এটা, সিস্ট হচ্ছে এটা, ওকে। So দেখো sis you can draw in a this way or sis you can draw in a this way, দুটো সি অপোজিট মানে সেম সাইডে রাখতে পারো আর দুটো এইচ সেম সাইডে রাখতে পারো, ইটস আপ টু ইউ, ওকে। তো আমি সিস এইভাবে ড্র করছি, দ্যাটস মাই সিস অ্যান্ড দিস ইজ ট্রাস মানে দুটো একটু অপোজিট হতে হবে, মানে এই দুইটা অপোজিট, দিছি। তো দিস ট্রাস, তো আমাদেরকে সিস ড্র করতে হবে, আমি তো সিস করছি, ওকে। এখন বলছি C2 form a polymer when it heated gently, okay. Identify the type of polymer, it is addition polymerization, okay. One repeat unit for this, so repeat unit করা, okay, ফাদার এটা হচ্ছে মোর এরকম যাবে, ঠিক আছে, ওকে। সো এখানে আমাদের কি বলছে, দ্য বিলো শোজ অল দ্য স্পিসিস, স্পিসিস দেওয়া আছে, ওকে। সো বলছে আইডেন্টিফাই দ্য স্পিসিস উইচ ক্যান রিয়াক্ট উইথ অ্যালকিন, অ্যালকিনের সাথে কী রিয়াক্ট করা যাবে, অ্যালকিনের সাথে সিএল রিয়াক্ট করে, ঠিক আছে, সিএল পাওয়ার রিয়াক্ট করে, সো তুমি এটা ফর্মুলা শিটের মধ্যে দেখলে ইউ উইল সি অ্যালকিনের সাথে সিএল পাওয়ার রিয়াক্ট করে, সরি অ্যালকেন, এটা অ্যালকিন না, ওকে। অ্যালকেনের সাথে সিএস পাওয়ার রিয়াক্ট করে, অ্যালকেন HCl এর সাথে রিয়াক্ট করে না, অ্যালকেন CN এর সাথে রিয়াক্ট করে, অ্যালকিন ওয়াটারের সাথে রিয়াক্ট করে, এটা রিয়াক্ট অনলি উইথ হোয়াট, CL পাওয়ারের সাথে রিয়াক্ট করে, ওকে। এখন বলছে টু স্পিসিস উইচ ক্যান অ্যাটাক দ্য সিগমা বন্ড, ওকে, ওকে। সো কোনটা রিয়াক্ট করবে, সরি পাই বন্ড, নট সিগমা, পাই বন্ড ইন অ্যালকিন, তো কোন দুইটা HCl অ্যান্ড ওয়াটার, সো HCl অ্যান্ড ওয়াটার রিয়াক্ট করে, ইউ উইল লার্ন ফ্রম এটার গ্রুপ থেকে তুমি ইউ উইল সি লার্ন, ওকে। So identify the species which can be used to distinguish মানে different between solution of proponic acid and propane 1 oil, okay, acid and alcohol এর কথা জিজ্ঞেস করছে, describe a relevant observation, okay. so আমাদের কোন জিনিস ইউজ করলে আমরা মানে ডিফারেন্ট পাবো, মানে অ্যালকিন অ্যান্ড অ্যালকোহল থেকে, ঠিক আছে, মানে অ্যাসিড আর অ্যালকোহল থেকে। তো আমি প্রথমে কি বলছিলাম, কার্বনাইল শুধু অনলি অ্যাসিডের সাথে রিয়াক্ট হয়, not with others like other element or other organic compound, okay, শুধু only which one, এর কার্বক্সিলিক সাথে অ্যাসিড সাথে রিয়াক্ট হয়, কার্বক্সিলিক সাথে রিয়াক্ট হয়। সো এখানে আমাদের কি আছে COH3 which is কার্বনাইল, ওকে। কার্বনাইল যদি আমরা দিই তো আমরা উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কোনটা আমার সাথে রিয়াক্ট করছে। সো প্রোপনের সাথে অ্যাড করলে এটা উইল গিভ এফারভেসেন্ট, বাট অ্যালকোহলের সাথে ইট উইল নেভার রিয়াক্ট, ওকে, এটা সেমি কালারে থাকবে, তো নো রিয়াকশন। সো এখানে বলছি C can be made from Ca2, C power can be made from মানে C2 থেকে Clটা পাওয়ারটা ফর্ম হতে পারে, ঠিক আছে। সো ডিসক্রাইব এ কন্ডিশন রিকোয়ার ফর দিস প্রসেস, এটা UV লাইট দিলে দিস প্রসেস উইল স্টার্ট, okay. Name of the process is homolytic fusion.
homolytic fusion. Okay, name of the organic function with the organic compound with which react with neutrophilic in addition. Okay, it's a carbonyl সাথে neutrophilic addition react হয়. Okay, organic compound কোনটার সাথে neutrophilic addition হয়, এটা হচ্ছে carbonyl. Okay, carbonyl তুমি এটা নোটের মধ্যে you will see. Okay, name of the organic these things, name of the organic group which trend to react with neutrophilic in the sp1. এটা কোনটা? It's a ternary halogen alcohol. Ternary halogen alcohol. S1 is ternary halogen alkane and S2 is what? It's a primary halogen alkane. Okay, এগুলো তুমি শিখবে. This is you have to learn. So এখানে বলছে আমাদের but one in so means it's a between, means it's a ethane, methane, propane, butane. Okay, তো ওয়ানটা কোথায় হবে? ডাবল বন্ডটা এটা হচ্ছে ওয়ানের মধ্যে হবে. ওকে, এটা রিয়াক্ট উইথ স্টিম, স্টিমের সাথে রিয়াক্ট করলে কি হয়? অ্যালকিন যখন স্টিমের সাথে রিয়াক্ট করে, it form alcohol. Okay, in the process of condition phosphoric acid দিয়ে রিয়াক্ট করছে, তো it form two isomer. Don't isomer form হয়েছে, এর molecular formula হচ্ছে this one. Okay, each reaction occur versus a different intermediate ion. Okay, একটা আয়ন দিছে, দুটা ফর্ম করছে, এটার মধ্যে দুটা আয়ন ফর্ম হয়েছে. ওকে, draw the structure of these things. Okay, দুটো স্ট্রাকচার ড্র করো. যখন ওরা বলে, সো ওরা যখনই তোমাকে বলবে ড্র দ্য বোথ ইন্টারমিডিয়েট আয়ন, তো ইন্টারমিডিয়েট আয়ন মানে হচ্ছে দুটা আয়ন ফর্ম করে দাও আমাকে, দুটা মিনস হচ্ছে কি তোমার দুটা আয়ন ফর্ম করতে হবে. ওকে, সো লেটস সি আমাদের বিটুইন যখন এটার সাথে রিয়াক্ট করে তখন আমার দুইটা অ্যালকোহল ফর্ম হয়. একটা ক্যান বি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, আর একটা বলবি প্রাইমারি অ্যালকোহল ক্যান বি ফর্ম. ঠিক আছে, কিটোন ব্রেক মানে ডাবল বন্ডটা ব্রেক করে আমরা একটা আয়ন পেয়েছি. ওকে, বিটুইনের সাথে যখন আমাদের ওয়াটার রিয়াক্ট করে, ইট ক্যান বি অ্যালকোহল ক্যান বি ফর্ম ওয়ের অ্যালকোহল ফর্ম ক্যান বি ফর্ম হিয়ার or alcohol form can be formed here. সো এখানে ফর্ম হলে কি হয়, এটা প্রাইমারি অ্যালকোহল হয়ে যায়, আর এখানে ফর্ম হলে এটা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হয়ে যায়. তো আমাদেরকে কী বলছে, ইন্টারমিডিয়েট ফাইন্ড আউট করতে বলছে, রাইট? সো ইন্টারমিডিয়েট আমরা কীভাবে ফাইন্ড আউট করবো? ইন্টারমিডিয়েট আয়ন মানে হচ্ছে কোন জায়গার মধ্যে আমাদের অ্যালকিন ফর্ম হবে, কিন্তু আমরা এখানে অ্যালকোহল ফর্ম হবে, তো আমরা এখানে অ্যালকোহল লাগবো না, আমরা প্লাস সাইন করে লিখবো. ঠিক আছে, মানে C2 এখানে প্লাস সাইন, মানে এখানে অ্যালকোহল, আমাদের অ্যালকোহলটা এখানে আছে. ঠিক আছে, দেন H2, দেন এন করে করবো. ঠিক আছে, ওকে, সো এইভাবে করবেন. সো আমাদের একটা আয়ন এখানে ফর্ম হয়েছে, আটটা আয়ন এখানে ফর্ম হয়েছে. ঠিক আছে, তো এখন বলছে সার্কেল দ্য মোস্ট স্টেবল intermediate ion drawn in your this graph. এখানে আমাদের কোনটা স্ট্রং, বেশি স্টেবল কোনটা? সো আমাদের স্টেবল কোনটা হবে? আমাদের প্রাইমারি অ্যালকোহল ইজ আনস্টেবল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ইজ স্টেবল, থার্ডারি অ্যালকোহল ইজ মোর স্টেবল. সো এখান থেকে কম্পেয়ার টু দিস আমাদের secondary alcohol is stable. Why? What they are saying, because secondary carbon cation, wait, okay, so you write this one here. What do you write? You write the secondary carbon cation is more stable than primary carbon cation due to it is stabilized by electron donating alkyne group through the inductive effect. Okay, you will write this. It is better, you can write this. Okay, same meaning.
Okay, let's do this question. এখানে কি বলছে, let's find the same question, distinguish the chemical reaction and analyze the technique. So let's see. Okay, let's see. এখানে aldehyde আছে and this is ketone. Okay, aldehyde and this is ketone. A1 is aldehyde and A2 is ketone. Okay, সো অ্যালডিয়ান অ্যান্ড কিটোন আমরা একটা রিজন ইউজ করতে পারবো যেটার মধ্যে আমাদেরকে রেজাল্ট দেবে। ওকে, মানে একটার জন্য রেজাল্ট দেবে। সো আমরা জানি কিটোন নেভার রিয়্যাক্ট, কিটোন নেভার অক্সিডাইজ। তো হোয়াট ইজ দ্য রিজন? ইট ক্যান বি acidify C2Cr2 K2Cr2O7 or Tollens region and Follin region. Okay, so আমি Follin region লিখছি, তুমি Tollens region ও লিখতে পারো। So what is the observation? Follin region, it's a brick red precipitate. Okay, and here is what? It's this one is ketone and this one is both are ketone. So for both আমরা একটা জিনিস ইউজ করতে পারবো, দুটোটা একই, সো there is nothing. So আমরা ইউজ করতে পারবো effective way, তুমি যেটা effective answer তুমি এটা ইউজ করতে পারো, iodine, this one iodine react with sodium hydroxide, or you can easily write, you can write this one 2,4-DNPH, or you can write that. So this will give yellow precipitate and that will give orange precipitate. Okay, so এখানের মধ্যে এটা হচ্ছে aldehyde, it's ketone, C1 is ketone and C2 is ester কেন 2O. ওকে, সো আমরা ইস্টারের জন্য বেসিক্যালি আমরা জানি for ketone, so you can use 2,4-DNPH, so orange precipitate it will give. Okay, so here there is alcohol and here it's alkene and alcohol, so bromine use karo, so alkene will react, brown solution turn into colorless. So, okay, same thing. Okay, একটা রিজন ইউজ করবে যেটার মধ্যে রিঅ্যাক্ট করবে। এখন বলছে A1 A2 aldehyde and ketone. Okay, are structural isomer, both are structural isomer, meaning both are same, they are same. Okay, okay, definition of a structural isomer, this is a definition of a structural isomer. Okay, give the systematic name. এখন systematic name মানে কি? systematic name হচ্ছে মানে ওদের নামটা বলো আমাকে, মানে systematic name in chemistry systematic name হচ্ছে তোমার ওর নাম কি, ঠিক আছে? তো ওর নাম হচ্ছে, you can write what is how many for B, right? How many C's are there for B2? 1 2 3 4 5, right? So 5 is pentane, so it's a pentanol, pentanone. Okay, or pentane 3-on 1, pentane 3-on. Okay, you can write in it this way, মানে যেখানে এটা ফর্ম করছে 1 2 3 মধ্যে ফর্ম করছে না 3 মানে তো 3 লিখে এইভাবে তুমি লিখতে পারো। ওকে, okay, deduce the formula, deduce the molecular formula of D. So find the molecular formula of D, find the D1. So D1, right? So D1, okay, 1C, 1 2 3 4 5, 5C, 5C. Okay, 1 OH and 10 this one 3. Okay, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 10. Obviously এখন বলছে D2 form a polymer Z when it hit gently, same thing. Identify the type of polymer, so it's addition polymerization. Okay, and one repeat unit, here say one repeat unit মানে কি হচ্ছে 2 pair, মানে দুটো সি থাকবে। 3 repeat unit মানে হচ্ছে কি 3 repeat unit মানে হচ্ছে মানে 1 2 3 4 5 6টা C,
2 রিপিট ইউনিট হলে 2টা C, ওকে? সো এখানে 1 রিপিট 3 রিপিট ইউনিট 1 রিপিট ইউনিট মানে 2 রিপিট ইউনিট হলে মানে 4, ওকে? মানে ডাবল, ওকে? তো এখন ফাইন্ড আউট করো। সো ফর Z, রাইট? হোয়ার ইজ এ Z? Z হচ্ছে D2 যখন জেন্টলি হিট হয়েছে, তো দিস ওয়ান যখন জেন্টলি হিট হচ্ছে, সো ইট উইল ফর্ম, okay, and it will form something like this. Basically এরকম লাগবে, ঠিক আছে? 5টা C, right? How many C's are there? 1 2 3 4 5 C's, okay? So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 হ্যাঁ 5 C, 1 OH there, তো OH লিখবে, then CC, okay? Functional group finder karo, this is very easy, this you can do, okay? Okay, let's see. Complete the equation for E. React with the cold dilute acidified to form F. তো E যখন cold dilute acidified সাথে রিঅ্যাক্ট হয়, K amino 4 সাথে যখন রিঅ্যাক্ট হয়, সো এটা F ফর্ম করে, ওকে? সো বলছেন the equation should be in O, মানে you should, মানে O দিয়ে you have to show, okay? So represent cold this one, তো যখন K amino 4 সাথে O যখন রিঅ্যাক্ট করে তখন কী করে, ওকে? সো ই কী হবে, ওকে? ই আমাদের কী হবে, সো এখানে আমাদেরকে বলছে ই কন্টেন 3 কার্বন, ই রিঅ্যাক্ট উইথ কোল্ড অ্যাসিড টু ফর্ম, সো ই যখন কে কোল্ডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, আমরা জানি ই ওর এ সামথিং এলিমেন্ট দিলে যেটার সাথে কে অ্যামাইনো 4 রিঅ্যাক্ট করছে, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যালকিন হবে, রাইট? সো এখানে বেসিক্যালি বলিও দিছে হাইলাইট করে কোল্ড ডাইলুট অ্যাসিডিফাইড কে অ্যামাইনো 4, সো ইটস আমাদের আমরা জানি অনলি কোল্ড ডাইলুট কে অ্যামাইনো 4 অ্যালকিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, ঠিক আছে? So let's go there and see. So if you are not able to find out this thing, so it's okay, you can get the idea from the basic question. Like for the first question you can get the idea. So here they already mentioned that, okay, K organic K is what contain 3 carbon, so they said 3 carbon means it's propanol or propan something, it will propanic acid something like, okay? Then it says E react with this, so it can be ethane, so it will be propane, okay? So now যখন propane is reacting with cold dilute K amino 4, cold dilute K acidified cold, so it will form alcohol as we know, okay? Okay, there's a BR because you have to solve this, that you will understand how there's BR. I will see this one later. Okay, C2 is synthesis using A1. C2 is formed, okay, produced or made using A1. A1 থেকে ইউজ করে C ফর্ম হয়েছে, okay, as a organic reactor. Okay. It divides a multiple step, the synthetic route to form A2 and A1. তো এখানে অনেক কিছু হয়েছে যেটার মধ্যে মানে অনেক কিছু ক্রিয়েট হয়েছে টু A1 A2 থেকে A1 থেকে A2 ফর্ম করার জন্য, ওকে?
তো এখন বলছে শো মি কীভাবে A1 থেকে A2 ফর্ম হয়েছে। সো এখানে মধ্যে তুমি বেসিক্যালি আইডিয়া দেখতে পাচ্ছ, ইটস অ্যালডিয়ান ইস্টার হয়ে গেছে। তো কীভাবে অ্যালডিয়ান ইস্টার হয়েছে চলে আসছি আমি এখানে লিখছি A1 রেডিউস টু অ্যালকোহল। ওকে, A1 রেডিউস টু অ্যালকোহল। ওকে, A1টা কি আমাদের? A1টা হচ্ছে আমাদের অ্যালডিয়াইন। ওকে, সো অ্যালডিয়ান আগে প্রথমে রেডিউস হয়েছে অ্যালকোহল, প্রাইমারি অ্যালকোহল by using the reactant by using the key the region. It can be LiAlH4 or NaBH4 NaH okay NaBH4 okay or other nickel এগুলো ঠিক আছে। ওকে, in dry ether সো আমি তোমাকে I wrote the equation as well. এইভাবে ফর্ম হয়েছে, তো এটা প্রাইমারি অ্যালকোহল হয়েছে। অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট ইউ ক্যান সি number 2 question you can see the A1 then oxidized to acid. Alcohol can be oxidized. Okay, alcohol can be oxidized by using what? By the reason is acidified. Sorry, I did not write acidified. K2Cr2. তো K2Cr2 যখন অ্যাসিডিফাই হয়েছে তখন এটা অ্যাসিড হয়ে গেছে, রাইট। তা আমাদেরকে কিটোনোমো চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের থেকে অ্যাসিড হইতে পারে এটাকে। হাউ অ্যাসিড কীভাবে? এখন অ্যাসিড যখন হয়েছে দেন ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট টু ester. Okay, then what you can change? You can change into ester. Okay, তো আমরা কী করছি এইটুকে আমরা ইস্টারের সাথে মানে অ্যাসিড করে ফেলছি। তারপর আমরা কী করছি একটা অ্যালকোহলের সাথে অ্যাসিডকে রিঅ্যাক্ট করছি। ওকে, বাই ইউজিং দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ H2SO4 হিট অ্যান্ড ফর্ম C2। দেখো যখন আমরা এসে যেমন ইস্টার কীভাবে ফর্ম হয়, অ্যাসিড যখন অ্যালকোহলের সাথে রিঅ্যাক্ট করে একটা ইস্টার আর ওয়াটার ফর্ম হয়, ঠিক আছে। সো দ্যাটস এ বেসিক মেথড হোয়াট দে ওয়ান্ট টু সে। লেট মি আস্ক ChatGPT. ওকে, এখানে তুমি একটা জিনিস করতে পারো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দিস স্টাফ। ওকে, লেট মি শো ইউ। ওকে, এটা লিখতে হবে না বিকজ আই নো এটা আমরা A2 অলরেডি যখন carbonyl, it is aldehyde how we can change into alcohol, oxidize করে আমরা অ্যাসিডের মধ্যে চেঞ্জ করতে পারি, রাইট। সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্যাট step. Okay, that's an additional step. So let's go. So আমরা A2কে অক্সিডাইজ করে A2 অক্সিডাইজ টু অ্যাসিড হয়ে যায় বাই ইউজিং দ্য রিজন এটা। ওকে, তো এটা একটা অ্যাসিড হয়ে গেছে, রাইট। One small mistake is
Okay, I did the right. Um. Okay. So here what I did, okay, the mistake is the explanation mistake. Okay, first আমরা A2 কে আমরা oxidize করে we need to get acid. আমরা oxidize করে by using K2Cr2O7 আমরা কি পেয়েছি, আমরা পেয়েছি acid. Then again আমরা K2 A1 টাকে reduce করে to primary alcohol form হবে by using the এইটা, ঠিক আছে? তো আমরা অ্যালকোহলও পেয়েছি, আমরা অ্যাসিডও পেয়েছি। এখন নাও দিস বোথ, ওকে, both, okay, এখন এই both product react together to form C2, okay, so C2 কিভাবে ফর্ম হয়েছে, let's see both product react, let's see C3 C2 C double H double O, then plus ester alcohol C2 then C2 OH, right? We'll draw, let's write first these things, CH3 CH2C, right? So C here 2H2O will write through. Then we'll write the rest of the A things, A stuff here, these things. Okay. What the? Okay. C3 C2 C double O, then C2. Okay, C2, how many C's are there? 1 2 3, right? So C2 again, then CH3, the plus water form, right? The water form. So here form C2 by using, okay, both product react together to form C2. Yes, okay, or both product react together by using concentration of H2SO4 plus C to form C2, okay. Okay, you can write this reaction. This is the answer, okay. Okay, I'll do October number 2022. You want to do this? Okay. Okay, so here they are saying PCl3 is converted into alcohol. It converted alcohol to chloroalkene. So ওরা এটা synthesis করছে, মানে how it formed তোমাকে দেখাইছে, ঠিক আছে? So bas identify the region that could be used in reaction 1. So নোটের মধ্যে তুমি শিখবে where acid is changed into alcohol. এখানে দেখছো কি চেঞ্জ হয়েছে, এখানে এইটাই থাকি গেছে, এইটাই থাকি গেছে, ঠিক আছে? তো এখানে কি চেঞ্জ হয়েছে দেখতে পাচ্ছ তুমি, এখানে তুমি only you can see acid চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাইট? অ্যাসিড চেঞ্জ হয়ে অ্যালকোহল হয়ে গেছে। সো ইন অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নোটের মধ্যে ইউ উইল সি মিনস এটা কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। সো ইটস রিডাকশন, ওকে। সো রিডাকশনের রিজনটা কি, এটা হচ্ছে LiAlH4 ইন ড্রাই ইথার, ওকে। সো এটাকে মানে অ্যালকোহল অ্যাসিড থেকে অ্যালকোহল করছে, ইট ইস এ রিডাকশন, ওকে। ওই যে তোমাকে রিয়াকশনে বলো, রিয়াকশনটা কি, হোয়াট ইজ দ্য রিয়াকশন নেম, সো তুমি লিখবে রিডাকশন, ওকে। সো হিয়ার ইটস হ্যাপেনিং রিডাকশন, ওকে। আর যদি বলতো ওরা অ্যালকোহল থেকে এটা সিসিএল কীভাবে ফর্ম হয়েছে, অ্যালকোহল সিসিএলের মধ্যে কীভাবে ফর্ম হয়েছে, সো ইটস সাবস্টিটিউটিং, ওকে। Okay, X exhibit
অপটিক্যাল আইসোমার ওকে এক্সটা এটা হয়েছে হোয়াট ইজ মিন বাই অপটিক্যাল আইসোমার অপটিক্যাল আইসোমার অ্যান্ড সার্কেল অ্যানি অ্যাটম মানে একটা অ্যাটম সিলেক্ট করে যেটার মধ্যে তুমি মানে ওটা করতে পারবে মানে টু শো ইউ উইল ডেমনস্ট্রেট দ্যাট what you will demonstrate which atom or structure which carbon is showing মানে এটাকে সেপারেট করে ফোর কি বলে এটা ফোর এলিমেন্ট অর স্ট্রাকচার ওকে ওটা করে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানের মধ্যে ওরা বলছে এইটা কেন এটা কেন কেন এখানের মধ্যেও তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা সেপারেট হয়ে একটা কি হয়েছে একটা গ্রুপ হয়েছে অ্যাটম গ্রুপ এখানেও আপার ওয়ানও একটা গ্রুপ হয়েছে অ্যাটম গ্রুপ এখানেও অ্যাটম গ্রুপ হয়েছে তো তুমি ফাইন্ড করো তোমার থেকে লাগে মোর কনভিনিয়েন্ট আর একটা যদি তুমি এরকম এরকম করো যদি এটা ফোরটা গ্রুপের মধ্যে হয় সো তুমি এটা সার্কেল করতে পারো ঠিক আছে সো এখানে থেকে ফোরটা গ্রুপ হয়েছে এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে উপরে CH3 অ্যান্ড হেয়ার CH2CL গ্রুপ হয়েছে একটা আরটা এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে এখানে আর একটা গ্রুপ মানে ফোরটা গ্রুপ বন্ডিং দেখাচ্ছে ওরা মানে ফোরটা গ্রুপের অ্যাটম দেখাচ্ছে সো দ্যাটস ওয়াই ওরা সার্কেল করছে এখানে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে what is mean by optical isomer এটা লিখবে when the atom are bonded into four different group of carbon এটা লিখবে তো তুমি নোটের মধ্যে শিখতে পারবে ঠিক আছে তবে সে টি ইজ এ মিরর okay T is a minor product okay in this reaction of X okay as is axis HCl সে react করছে what is the major product ঠিক আছে so draw the major product of the HCl এর সাথে যখন এটা react করছে ওকে সো HCl এর সাথে যখন CH রিঅ্যাক্ট করছে তো হোয়াট ইট ক্যান ফর্ম ইট ইজ কি দুইটা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ হোয়াট ইউ ক্যান সি অ্যালকিন ওকে ডাবল বন্ড অ্যালকিন সো অ্যালকিন যখন CH সাথে রিঅ্যাক্ট করে তারপর ওরা কি করে CH কে ব্রেক করে ফেলে মানে ডাবল বন্ড করে ব্রেক করে ফেলে ব্রেক করার পরে ওরা Cl ফর্ম হতে পারে ঠিক আছে তুমি Clটা এদিকেও লিখতে পারো কোথায় লিখতে হবে যখন এটাকে ব্রেক করিয়ে CL যখন রিঅ্যাক্ট করছে এটাকে যখন ব্রেক করিয়ে তো ও দুটোর বন্ড রাইট একটা বন্ড তাহলে একটা Cl ফর্ম হতো তো তুমি Clটা এখানেও ড্র করতে পারো না হলে তুমি আমি যেভাবে ড্র করছি এভাবেও ড্র করতে পারো যেখানে একটা Clকে ড্র করে দিতে পারো কিন্তু আবার এখানে ড্র করে দিও না Clটা এখানে কারণ ডাবল বন্ড আমাদের এখানে না ঠিক আছে আমাদের ডাবল বন্ড এইখানে তো তুমি এখানে না হলে এখানে ড্র করতে পারবে ঠিক আছে এই জন্য দেখছো so এখানে বলছে some reaction of compound G shown করছে ঠিক আছে নাম্বার এর মধ্যে জিজ্ঞেস করছে what type of reaction that occur in the reaction 1 আমি বলছি না reaction 1 এর মধ্যে ওরা কি জিজ্ঞেস করতে পারবে ঠিক আছে রিঅ্যাকশন জিজ্ঞেস করতে পারবে তো এখানে কি রিঅ্যাকশন হচ্ছে লেটস সি আমরা alcohol means aldehyde it's aldehyde not alcohol okay aldehyde or carboxylic acid হবে না কেন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হলে কি হবে OH থাকবে এখানে ঠিক আছে যদি এখানে OH নেই দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যালডিহাইড তো অ্যালডিহাইড কি এসে রিয়েক্ট করে ও এটাকে অ্যাসিড করছে দুটোটাকে মানে কি বলে এটা অ্যালকোহলটাকেও অ্যাসিড করছে অ্যান্ড দেন অ্যালডিহাইডকেও অ্যাসিড করছে কোনটা রিয়েকশন হতে পারে ঠিক আছে তো আমরা অ্যালডিহাইড আমরা কার্বনাইলের চ্যাপ্টারের মধ্যে শিখছি অ্যালডিহাইড অক্সিডাইজ হয়ে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয় রাইট আর তারপর আমরা শিখছি কি অ্যাসিড তো তারপর আমরা অ্যালকোহলের মধ্যে শিখছি প্রাইমারি অ্যালকোহল সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যখন অক্সিডাইজ হয় K2Cr2 দিয়ে তখন ওরা প্রাইমারি অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড হয় না হলে কি বলে এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয় অ্যান্ড সেকেন্ডারি অ্যালকোহল কিটোন হয় সো হিয়ার তো এটাকে দোনোটা সাইড করে অ্যালকোহল মানে অ্যাসিড করছে সো আমাদের রিয়াকশন কি অক্সিডেশন ওকে অক্সিডেশন হচ্ছে ঠিক আছে ওকে now says the region and the condition required for A1 okay যদি এটা আমাদের
দেখো কি রিকোয়ার অ্যাজ আই সেড ইউ শিখবে তুমি রিকোয়ার ওদের কি রিজন লাগবে সো অ্যালডিয়ানের মধ্যে কে C2AR2 অ্যালডিয়ানের মধ্যেও তুমি ইউজ করতে পারবে এটা অ্যালকোহলের মধ্যেও ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে অ্যান্ড হিট আন্ডার রিফ্লেক্ট ওকে হিট আন্ডার রিফ্লেক্ট ওকে দ্যাটস ওয়াই এটা অ্যাসিডটা অ্যালকোহলটা অ্যাসিড হয়ে যাচ্ছে ওকে Obviously, এখন obviously draw the structure of the organic product H from the reaction 2 Hটা কি হতে পারে ঠিক আছে সো আমরা জানি দিই H এর মধ্যে aldehyde will never react with sodium but alcohol will react with sodium okay alcohol will react with sodium to form what aldehyde will be aldehyde এখানে মিস্টেক হয়েছে aldehyde শুধু এটা আমি অ্যাসিড মনে করছিলাম দ্যাটস ওয়াই সো ইটস aldehyde will be aldehyde থাকবে শুধু OH এখানে এই ফর্ম হবে ONA এখানে এই ফর্ম হবে শুধু only alcohol will react with sodium okay okay state what could be observed in reaction 3 okay Tollens region দিছে okay Tollens region দিছে তো অ্যাসিড হয়ে গেছে রাইট Tollens region তো সো Tollens region যদি ইউজ করা হয় তাহলে কি হবে গ্রে প্রেসিপিটেট ওকে silver gray precipitate okay give the type of reaction shown by the 2 4 it is a তুমি কি লিখবে condensation which is esterification okay ester হয়ে গেছে right 2O okay so এখানে বলছে G and J are now let's see G and J are structural isomer means they have same C same H and everything okay same OH and everything structural isomer name of the type of structural isomer shown by GN so you can see এখানের মধ্যে ওদের position change হচ্ছে right position change হচ্ছে ওদের মানে এই ওটা এদিকে আসি গেছে that's why it's position isomer functional isomer কি functional isomer যদি এই H চেঞ্জ হয়ে OCH হতো that's functional isomer আর চেন আইসোমার কি চেন আইসোমার যদি সি চেঞ্জ হয়ে CH চেঞ্জ হয়ে যদি CH চেঞ্জ হয়ে যায় মানে এই সিটা সেমই ওকে এখানে OH ফর্ম হয়েছে এখানে CH ফর্ম হয়েছে ঠিক আছে মানে এটা এটা ক্যান্সেল ওকে ওকে যদি CH চেঞ্জ হয় তাহলে এটা বলবি চেন আইসোমার ওকে ওলি এখন এটা পজিশন চেঞ্জ হয়েছে মানে যেটা OH চেঞ্জ হয়েছে আমাদের ঠিক আছে ওকে দ্যাটস ওয়াই ইটস এ positional isomer এখন বলছে suggest one chemical test that can distinguish G from J give a result give the result the test with each compound so এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে okay it was আমাদের কি result with J and result with result with G and J okay so it was some of the primary alcohol it was some of the secondary alcohol right so primary alcohol and secondary alcohol তো আমাদের এই রিজনটা আমরা জানি যে কার্বনাইলের মধ্যে একটা জিনিস তুমি শিখছো যেটা হচ্ছে ট্রাই আইডো মিথেনটা কোথায় ইউজ হয় কি বলে এটা secondary ketone and methyl secondary alcohol okay so let me show you let's go triidomethane কোথায় ইউজ হচ্ছে triidomethane only used for methyl ketone and secondary methyl alcohol ঠিক আছে secondary methyl alcohol আর এটা methyl ketone হতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের কি হচ্ছে এটা যে হচ্ছে কি জি হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি অ্যালকোহল অ্যান্ড যে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি অ্যালকোহল দেখতে পাচ্ছ তো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যে হচ্ছে আমাদের কি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল অ্যান্ড জি হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি অ্যালকোহল সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ট্রাই আইডোমিথেন ইউজ করছি তো জির সাথে কোনো রিয়াকশন করে না কিন্তু জের সাথে আর ইয়েলো প্রেসিপিটেট দেবে ওকে এটা নোট শিখলে ইউ উইল নো
And the reaction, in the reaction, wait. Now see, to show you, I download this one. You can see position chain isomer key, CH change হয়ে যাবে position isomer key where the double bond or alcohol is changing. Okay, and functional isomer key এটা মানে এটা এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে এটা অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? That's called functional isomer. So here you will learn this, তো তুমি এটা you will get to know. Okay, and this reaction below G and J are converted into key organic compound K. তো জি অ্যান্ড কে এটা রিমুভ হয়ে এটা কে ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? তো বলছে say the rule of NaHB to this reaction, ঠিক আছে? NHB কি করছে? তো আমাদের যেটা কি, যেটা আমাদের হচ্ছে কি, যেটা আমাদের হচ্ছে এখানে কি আছে, অ্যালডিহাইড আছে অ্যান্ড অ্যালকোহল আছে। ওকে, জিটার মধ্যে অ্যালডিহাইড আছে, অ্যালকোহল আছে। তো এটা কি করবে? let me show you. So see here, এখানে aldehyde reduced to primary alcohol and ketone reduced to secondary alcohol. তো রিজন কি, LAAL এগুলো হচ্ছে রিজন আমাদের, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে আমাদের রিজন। তো এগুলো হচ্ছে কি রিয়াকশন, ইট ইস রিডিউসিং, they are reducing, so they are reducing agent. So that's why their rule is what, their rule is NaHBr এর রুল কি, LAALHO4 NaBH হাইড্রোজেন প্লাস নিকেল, এগুলো সবগুলো এগুলো কি ওয়ার্ক করে, এগুলো সে রিডিউস করে, সো দে আর রিডিউসিং এজেন্ট। ওকে ওকে, এখান থেকে দেখো ওকে কে রেডিউস বলছে, আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানিক প্রোডাক্ট কে। তো কে কি ফর্ম হচ্ছে, যে হচ্ছে অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন, অ্যালডিহাইড অ্যান্ড অ্যালকোহল, অ্যান্ড জি হচ্ছে বোথ আর সেম, রাইট? তো এখানেও একই জিনিস ইউজ করছে, এখানেও একই জিনিস ইউজ করছে, ঠিক আছে? তো কি হবে এটা, এটা হবে ওকে, এটা যখন অ্যালকোহল এসছে, আবার অ্যালকোহলকে Al2 দিয়ে মানে Al2O3 মানে which is aluminium hydroxide, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড which is aluminium oxide. তো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যখন রিঅ্যাক্ট করে, সো কী হয়, এটা হয় ডিহাইড্রেশন। তো ডিহাইড্রেশন কীভাবে হয়, দে ব্রেক দ্য অ্যালকোহল বন্ড অ্যান্ড ফর্ম ডাবল বন্ড, ঠিক আছে? they break the alcohol and form double bond, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই ওরা কী করছে, অ্যালকোহলকে ব্রেক করিয়ে ডাবল বন্ড ফর্ম করছে, ঠিক আছে? তো ওকে, সো এখানে ওরা ব্রেক করিয়ে সব জায়গায় আমি ডাবল বন্ড ফর্ম করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? না যেমন এই অ্যালকোহলটা ব্রেক করে ডাবল বন্ড হবে, এখানে ব্রেক করে ডাবল বন্ড ফর্ম হবে, ঠিক আছে? সো এই জন্য এটা করেছি, দেখছো? ওকে, নাও লেটস সি, এখানে কি বলছে, পি অ্যান্ড কিউ হ্যাভ সেম মলিকুলার ফর্মুলা অ্যাজ জি। জি কি আমাদের, জি আমাদের দেখছো, জি হচ্ছে আমাদের সেম জিনিস, ঠিক আছে? মানে অ্যালডিহাইড আছে এভরিথিং, ঠিক আছে? মানে ওদের সেম, ওদের লাইক হাউ মেনি জিস, হাউ মেনি সিস, হাউ মেনি এইচ দে হ্যাভ, সেম থিং দে হ্যাভ, ওকে? সেম molecular formula they have, okay? So come to the table, what is the expected observation for the each this one, okay? And write the name. So let's see, p আমাদের কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, p আমাদের হচ্ছে aldehyde, and এটা হচ্ছে আমাদের ketone which is alcohol are there, it's ketone and alcohol, it's only aldehyde, okay? So region, so Br এর সাথে no reaction because aldehyde and ketone alcohol they do not react with bromide, so no reaction for both. 2,4 D nitrophenate hydroxin, so ওদের সাথে yes they will react. Okay, sorry, my mistake, it is aldehyde now, okay? It is acid, this is the acid, carboxylic acid, and this is one is the ketone, and there's a ketone and what is alcohol, ঠিক আছে? Don't forget, don't get mess up, okay?
there is OH, so এটা অ্যাসিড। এখানের মধ্যে কি ছিল? এখানে মধ্যে ছিল only H and O, so it's a aldehyde. That's why. Okay, don't get mess up. Don't get confused. You have to see these things molecular formula. So DN, this one 2,4-DNPH সাথে react করে না, acid কোনদিন react করবে, but this one react, ketone react, so it will give orange precipitate. Okay, and sodium carbonate সাথে acid react করছে, as I said you, sodium carbonate সাথে acid react করে, so that's why it will give effervescent, and acid or ketone, other molecular formula will never react with sodium carbonate. And this type of thing তুমি good table থেকে you will learn এটা সাথে কি হচ্ছে কেন হচ্ছে, you will see it's a CC bond or double bond, এগুলো তুমি by seeing একটা গ্রাফ থাকবে, by seeing that you will understand. Okay, okay, এখানে হচ্ছে M কি আমাদের, M হচ্ছে there is ester, there is cyclic ester, and there is acid. Okay, so will be hexonic acid. Okay, learn. So it can use the information B to deduce the molecular formula. Okay, B. Okay, this is October number 2/23. So এখানে আমাদের কি বলছে, the two student prepare it is a 2 হাইড্রক্স বললে এটা মানে অ্যালকোহল, ঠিক আছে, butynic acid. Okay, in the laboratory. Okay, both student oxidize butane 1,2 oil, okay, P2 in the reaction 1, another student এটা করছে, ঠিক আছে। Okay, এখন বলছে state the region and the condition required for reaction 1 এর জন্য। So reaction 1 কি হচ্ছে এখানে, alcohol, 2 alcohol change it into ketone and acid form হচ্ছে, right? So for both আমরা যে শিখছি it's oxidizing. Okay, so both এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ because it's a secondary alcohol and it's a primary alcohol. So এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ primary alcohol change into acid, না হলে aldehyde. If it's a distill then it's aldehyde. If it's a heat under reflect, so it's a carboxylic acid. Okay, and secondary alcohol এটা সব সময় ketone form করবে, so that's why it's oxidation. And what is the region is acidified K2Cr2 and heat under reflect. Okay, one of the students successfully prepare এটা এই অ্যাসিডটা প্রিপেয়ার করছে। Okay, identify which Q and R is this acid, identify which of this acid and explain the difference between reaction 2 and 3. 2 and 3 reaction আমাদেরকে ওটা করতে বলছে, so 2 and 3, these two reaction. So okay, একটার মধ্যে এটা ইউজ করা হয়েছে, একটার মধ্যে এটা ইউজ করে। সো বলছে LaAl4 is reduce carboxylic acid into ketone, reduce carboxylic acid and ketone. Okay, yes, okay, so see, যখন আমরা কিটোনের সাথে আর অ্যালডিহাইডের সাথে যখন দিস থিংস অ্যাড করি, এটা কি, এটা হচ্ছে আমাদের রিডিউসিং। ওকে, রিডাকশন। সো রিডাকশন, তো এটাকে আমরা যখন ওকে অ্যাসিডও আমরা
ওকে, অ্যাসিডকে আমরাও কী করি, অ্যাসিড যখন আমাদের অ্যাসিডও this acid also react with this one LaH4, okay, to change into alcohol, okay, and this one also change, they also form alcohol. But এখানে কি লেখছে AlAH4 যেটা আছে এটি রিডিউস carboxylic acid and ketone, but NaBH4 it only reduce ketone, it only use for ketone, এগুলো হচ্ছে রিজন যেটা কিটোন আর অ্যালডিহাইডের জন্য ইউজ করে। তো NaBH4 never oxidize কি বলে এটা অ্যাসিড, so that's why ওরা বসে এটা ফর্ম করার জন্য ওরা কী করছে, এটা ইউজ করছে, রিয়াকশন 2 ইউজ করা হয়েছে। না না, রিয়াকশন 2 ইউজ করেনি, ওরা রিয়াকশন 3 ইউজ করছে, কিন্তু ওরা কিটোনকে কিটোনই রাখছে, রাইট, মানে অ্যাসিডকে অ্যাসিড রাখছে, শুধু কিটোনটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে। সো দ্যাটস ওয়াই ওরা NaBH ইউজ করবে, কেন which reduce ketone. So reaction R is this one, R form this hydrobutonic acid, okay. সো এগুলো তোমার শিখতে হবে কীভাবে অল অফ দিস অ্যাসিড ইজ ফর্মিং, CN কীভাবে ফর্ম হচ্ছে, সো ওগুলো তুমি মেকানিজমগুলো তুমি শিখবে নোটের থেকে। ওকে, ইউ উইল লার্ন দিস, এগুলো মেকানিজমগুলো শিখলে হবে, ওকে, ইউ উইল বি এবল টু ডু দিস। Complete the reaction, so এটা ফর্ম হয়েছে acids heat under reflect and HCl সাথে রিয়াক্ট করছে। সো HCl হচ্ছে এটা CN সাথে যখন CN কি ফর্ম হয়েছে, CN যখন কি ফর্ম হয়ে অ্যাসিড হয়েছে, এটা হবে let show you, এটা হচ্ছে the halogen alkane things, okay, halogen alkane things, okay. So you have to learn this যখন you have to learn this one, that's all. এটা সিএলটা ব্রেক করে ওরা কি ফর্ম করছে, অ্যাসিড কীভাবে ফর্ম হয়েছে, তো ঠিক আছে। তো তোমার তো ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস ওয়ান। দেখো সিএলটা যখন কিসের রিয়াক্ট করছে, ওয়াটার অ্যান্ড HCl সাথে রিয়াক্ট করছে, তখন ওটা অ্যাসিড দেবে অ্যান্ড NaH4 which is ammonium ion, okay. সো এটা ফর্ম হবে, দেখছো তোমার তো ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস ওয়ান। এখানে বলছে iodoalkane contain carbon iodine bond, okay, এটা আছে iodine bond formation. It can be made from methanol, এটা সে কিভাবে ফর্ম হয়, এটা সে মিথানল থেকে ফর্ম। Identify the region that can be convert alcohol to এটা। সো তুমি এগুলো তোমার থেকে you will learn from the notes, okay, which is substitution reaction. Let me show you, okay. কি এটাকে কনভার্ট করছে this one সাথে, what is the region you need, a region is here, okay. You need PCl5 to form this one, অ্যালকোহল থেকে PCl5 PCl এটা 1 করার জন্য you need this, দেখছো অ্যালকোহলে PI3 সাথে রিঅ্যাক্ট করে একটা ক্লোরো আয়োডিন ফর্ম হয়েছে, আয়োডোক্লোরো ফর্ম হয়েছে, ওকে, and PCl. So what is the region you need, এখানে কি লেখা আছে, you need heat under reflect and PCl5 as a region, okay. 1 2 3 iodomethane, okay, এটা can be bubble through alkene into a
liquid, iodine liquid. Okay. Name the fully type of this thing. So এগুলো হচ্ছে কি নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন। দেখো এখানে কি বলছে, আয়োডিন এটাকে ক্যান বি মেড বাই বাবলিং অ্যালকিন into a liquid iodine. Okay, name the fully mechanism. তো হচ্ছে এটা মেকানিজমটা কি? Neurophilic substitute. This is the neurophilic substitution. What was it? JNA. J react with NaOH, forming different product depending on the condition used. Okay, J হচ্ছে এটা হচ্ছে name the J. Name the J. J কোথায় iodine form আছে 2. তো iodo 2, the 2 methyl butane, 1 2 3 4 butane. So J react with NaOH to form K. J react with NaOH form. So it is a alcohol form করে গেছে. Okay, the fully the mechanism and these things. The mechanism is also a neurophilic substitution. You will learn from the note. Okay, see the notes here. So here you can see substitution reaction or substitution, neurophilic substitution both ultimate. So halogen alkane, it can be bromine, iodine, eglue. So react with NaOH, it form O alcohol. So that's the thing. It is the substitution neurophilic. Okay, এখানে বলছে যে react with NaOH dissolve in alcohol. So তুমি এখানে একটা নোট শিখবে, dissolve in alcohol বলবে, it's a elimination, ঠিক আছে, where form alkene. So এখানে বলছে two product of alkene form, মানে দুইটা প্রোডাক্ট alkene form আছে, ঠিক আছে। সো এখানে একটা অ্যালকিন ওইটা দিছে, আরেকটা অ্যালকিন এরম করে দিছে, এখানে একটা দিছে, এখানে একটা দিছে, ঠিক আছে, মানে আইসোমার অ্যালকিন ড্র করছে। Explain L does not show geometrical isomer, which is cis-trans. Okay, because one carbon CC has two identical isomer, and যদি does not show anything বললে এটা তুমি লিখবে, one carbon does not show two isomer, therefore geometrical isomer is not possible. Okay, you can write it this way. So two different group লাগবে এখানে ফর্ম হতে, দশে two different group করতে হবে এখানে। L react with hot concentration KMnO4, altos alkene, যখন KMnO4 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করছে টু ফর্ম একটা হচ্ছে কিটোন ফর্ম করছে propanol and other is organic product. আরেকটা কি, একটা অ্যাসিড ফর্ম করছে, একটা হচ্ছে যে কিটোন ফর্ম করছে, আরটা হচ্ছে কার্বক্সিলেজ ফর্ম করবে, তুমি একটু নোটতে শিখতে পারবে। ওকে, এখন বলছে কিটোন যেটা প্রোপেন ওয়ান রিয়াক্ট উইথ অ্যাক্সেস, এটা ঠিক আছে, তো এটা এগুলো ব্যালেন্সিং করতে বলছে, তো ব্যালেন্সিং করবে, ঠিক আছে। Okay, state one observation for this observation of a yellow precipitate.